stories, and this would be so much more interesting that my just talking here is about listening to some of these stories. All right, so you can find here the opportunity to really engage with some of these stories. So we asked members of the team, of the Spanish team, the French team, and the Italian team to select just very short parts of these interviews to illustrate different areas of interest here. Remember that what we want to do is we want to, in a way, number one, on a social impact level, we want to make these courses available so that, believe it or not, many of us probably we haven't spoken with people that come from the European Union that or happen to be our neighbors or work in the supermarket or in the university. We know that they come from this country, but for different reasons, we have never, had the opportunity to really know more about their mobility stories. So we thought that we really need these stories to understand who we are as a society. Next will be us. Most likely is that we will be then at some point in our lives. So we will go to a different country, or maybe we've already been to a different country. We lived in different countries. So in a way, it's about them, but it's about us ourselves as members of. I think we are lucky to share this safe space of mobility and rights in a way. So I want to start now with the first the first citizen here, Diliana. Let me check if I really know how to do this. Okay. Okay, so this. Okay, so this is Diliana. Okay, let me just break it down for you just before you actually listen to Diliana. Diliana is a Bulgarian citizen that lives in Spain. To be more precise, she lives in Granada. All right. Well, in her interview, she reflects on her experience as what she describes herself as a migrant. This is something that we will discover today as well. Some people want to see themselves as migrants. Some people want to conceptualize themselves as citizens, right? So there is this dual kind of overlapping reality where people we perceive, just either as migrant or citizens, or maybe sometimes both as well. Her narrative is really interesting. She talks about um, bordering, like, just talking about the actual borders that can be physical, but can be also symbolic. Sometimes is our attitudes that are symbolic borders to other people through our words, our discourses around as well. And also she reflects on membership, so being a member of a particular institution, country, whatever, also from a more symbolic perspective. She's very aware of what freedom of movement is, but she perceives that there are both cultural and social prejudices against people that move, in this case, across Europe. She mentions that when she tells other people that she's from Bulgaria, she says that sometimes the other people express surprise, like in a way as if they imply some sort of bias towards, somebody who comes from Bulgaria, right? And this is probably an example of what we may define as cultural bordering in a way, okay? And which we could think that could mark Diliana as an outsider, sorry, before within the symbolic community of European citizens. She also, in a way, talks about different layers of identity,
She talks about her European identity and aligns her European identity with the history of Bulgaria as one of the most ancient countries in Europe, talking about the richness and the cultural contributions of Bulgaria to the European kind of sense of belonging to a wider uh, um, sort of space. She also talks about her transnational identity, thanks mainly to her role as a Bulgarian language teacher in Granada, teaching Bulgarian language to Spanish people, mainly Spanish people, but also people from other countries, but mainly Spanish people in the south of Spain. And she references cultural affinity between Bulgarians and Spaniards, which reinforce some sort of shared Mediterranean values and ease of adaptation as well, uh, which I think suggests some sort of overlapping social memberships to different areas of, what it means to be a member of something, broader area, space or institution, country, supranational institution, and so on. She also talks about the contradictory nature of bordering as a legal construct in a way. Uh, Remember that Jacobo talks about Bulgaria as one of the latest country to join the Schengen area. So uh, Diliana also talks about that, the fact that Bulgaria took longer to be a member of the Schengen area. And we have Pablo here. Pablo is our main interviewer in the Spanish team. So probably Pablo can share some of her memories about this conversation, which I know that you are very, very fond of some of the interviews that we are showing today. Finally, Diliana uh, states that she has not experienced racism, but points towards the sort of absence of overt, open social bordering. But in a way, I think she exposed, in a way, forms of symbolic exclusion that are not just so apparent or so immediate in a way. So in a way, I think that this reveals some sort of tensions between formal EU rights and lived experiences in her life, or experiences of belonging and positioning, in a way, mobility not only as a legal entitlement, as we have seen before, but also as an emotional and sort of cultural negotiation as well, right? So I'm going to play now. So I think I need to click English subtitles, maybe. How do I do that? So this is, yes, translation into English. So this is an interview in Spanish and translation subtitles in English. ¿Qué crees, Diliana, que piensan los españoles de los ciudadanos de la Unión Europea que trabajáis y vivís aquí? Yo creo que hay cierto prejuicio respecto a la gente que venimos de fuera. Muchas veces cuando yo digo que soy búlgara, me dice, ay, pues no lo pareces. Entonces yo veo que tratan de normalizarme, pero que cuando se lo digo hay algo que bueno, algún tipo de prejuicio, porque ahora sí, Bulgaria parece ser desde la incorporación de Bulgaria a la Unión Europea, hay más conocimiento sobre Bulgaria, incluso descubrimientos. Tengo alumnos de búlgaro que son españoles, que viven en Bulgaria
y me dicen lo sorprendidos que están de descubrir un país completamente desconocido para ellos, porque Bulgaria junto con Grecia y con Italia es el país de Europa que más historia tiene y más descubrimientos arqueológicos está habiendo en los últimos años. Bulgaria no son las mafias que sabemos que son las que hacen los mejores billetes de 20 euros de toda Europa. No son esa gente que viene, que han sido, en Bulgaria han sido igual, es decir, aquí han venido para ganar más dinero, pero en Bulgaria ellos han sido igual. Bulgaria es mucho más que eso, tiene un folclore, yo creo que desconocido aquí. Uno de los, una de las canciones búlgaras populares, de hecho, fue elegida en el disco de oro del Voyager, que salió hace unos años del sistema solar, con sonidos de la Tierra, y uno de los sonidos más significativos de la Tierra, como uno de los sonidos más significativos de la Tierra, fue elegida una canción popular búlgara. Folclore búlgaro es desconocido. Diliana, y desde tu experiencia, ¿siempre han sido los españoles abiertos y acogedores con ciudadanos europeos como tú? Yo creo que sí, que los españoles en general son personas muy abiertas y dentro de los pueblos eslavos yo me atrevería a decir que el pueblo búlgaro es el más mediterráneo, es el más cercano en cuanto a la mentalidad, la forma de vivir a los españoles. De hecho, los búlgaros aquí, cuando vienen aquí, no les cuesta mucho adaptarse a, a la vida de aquí. ¿Qué opinas en general de las actitudes hacia la inmigración que tenemos en España? Pues yo las veo a veces contradictorias, porque, porque hay ciertos prejuicios hacia personas que han venido aquí a trabajar de forma legal, de forma, bueno, porque así lo permite la Unión Europea y los acuerdos que hay. Y por otro lado, pues está habiendo, por ejemplo, no sé, hace poco Bulgaria no fue admitida a formar parte de Schengen por parte de los Países Bajos y por parte de Austria porque dijeron que era un coladero por el llamado puente de los Balcanes a través de Bulgaria y de Turquía de muchos migrantes que venían de Siria y de esa parte del mundo, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo cómo todos los días llegan a España 800 personas en Cayuco que entran por Canarias. Entonces, por un lado, a nosotros no nos dejan cuando, según los últimos datos del Ministerio del Interior, Bulgaria evitó la entrada de más de 165.000 migrantes por la frontera, a pesar de que siempre hay alguno puede entrar. Pero, y por otro lado, creo que ya lo que vamos de año van cerca de 30.000 personas ilegales que han entrado por... Entonces, allí veo un poco de contradicción. Yo espero de todas formas que Bulgaria a finales de año pueda incorporarse a Schengen. ¿Has experimentado alguna vez algún episodio de racismo o de delito de odio por tu procedencia, origen lingüístico, nacionalidad? No, no, yo no he tenido ese problema. La verdad es que no puedo decir un caso de que haya sufrido. Okay, so again, this is just this is 5 minutes, but of course the interview is so much more longer and interesting, of course. So how do I do this? Okay. So this was Diliana, and as you can see, there are tensions in the way she feels what it means to be a migrant, even when we are all sharing this privileged space of 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 transitions in terms of mobility. Let's now move on to Kim. Okay.
So Kim is a Dutch national that lives in France. Okay. By the way, all of these scripts are found on our YouTube channel. In case you're interested, we will share them. But of course, this is just very, very tiny sections of the Okay, so Kim is a Dutch citizen that lives in France, and basically in this bit she talks about his experiences of intra-European mobility, and in a way she really talks about the interplay between individual identity and more general institutional frameworks in a way. So I think her narrative is a good example of the concept of transnational identity as he navigates just multiple cultural and mainly linguistic also contexts as well. So he integrates in this part of the interview areas of both his heritage as a Dutch citizen and also the French society where he lives. He also mentions the affective dimensions of freedom of movement, and in a way highlights the sort of emotional resonance of these sort of cross-border experiences, what it means to leave your identity somewhere, to move to a different country and be in a position to continuously negotiate your identity as an individual against a different backdrop, all right? Which is something that, again, this is why we want to have alternative discourses. This is very rarely mentioned or talked about in mass media, or you don't get to listen to these kind of reflections and just call them struggles or realities or lived experiences. Okay. So let's then move on to this one. This is French and will be translated into English as well. No, this one. Et moi j'ai galéré pendant au moins jusqu'en sixième, cinquième à parler correctement le français. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler correctement, avoir l'accent correct. Parce que dès qu'on remarquait que j'avais un accent, c'est vrai que je me faisais charrier directement. Et j'étais pas pris au sérieux parce que j'avais un accent. Et du coup, j'ai passé beaucoup de mon temps à le cacher. Et je le cachais de plus en plus, mais dès que si j'étais fatigué ou énervé ou que j'avais une émotion, eh bien, mon accent se barrait. Je perdais le contrôle dessus. C'est quelque chose que je dois activement essayer de contrôler, l'accent, pour essayer de passer inaperçu, pour mieux me fondre dans la... Is it difficult to follow there? Okay, on this screen, I think that people online can read this no problem, but maybe it's Find the light switch. No, lo hice, ya lo hice. Afuera hay un mando. Ahí, detrás. Que es así como... ¿Esto? Eso. Bien. You want to go to sleep? Thank you, Michael. So this is really interesting, talking about accents and how the way you speak actually frames your identity, which is a fascinating topic. Et moi j'ai galéré pendant au moins jusqu'en sixième, cinquième à parler correctement le français. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler correctement, avoir l'accent correct. Parce que dès qu'on remarquait que j'avais un accent, c'est vrai que je me faisais charrier directement. Et j'étais pas pris au sérieux parce que j'avais un accent. Et du coup, j'ai passé beaucoup de mon temps à le cacher. Et je le cachais de plus en plus, mais dès que si j'étais fatigué ou énervé ou que j'avais une émotion, eh bien, mon accent se barrait. Je perdais le contrôle dessus. C'est quelque chose que je dois activement essayer de contrôler,
d'accent pour essayer de passer inaperçu, pour mieux me fondre dans la nature. Et une fois que je suis fondu dans la nature et que là, ils remarquent, eh bien, au contraire, au lieu d'être charriés, ils sont intéressés, les gens. Oh, que tu t'es très bien intégré, ils veulent savoir les choses. Toi, est-ce qu'au début, quand tu parles mal le français, eh bien, il y a beaucoup de rejet, on te prend pas au sérieux, on rigole, on te voit comme une proie facile aussi, parce que, comme dans tous les pays, il y a des gens qui cherchent des gens de qui profiter ou agresser. C'est vrai que quand tu as un accent, on se dit, ah, lui, il est pas d'ici, c'est une proie facile. Donc, c'est vrai que ça, j'ai cherché à le cacher. Et maintenant, j'y arrive parce que souvent, les Français ne se rendent pas compte que je suis anglais. C'est les Parisiens qui entendent mon accent. Eux, ils le savent de suite. Mais les Catalans d'ici, ils se rendent même pas compte. Ah, moi, je me suis pas rendu compte de suite du tout, hein. Ouais. Mais ouais. Ou si je bois, ou si je suis fatigué, ça s'entend un peu plus. Ou des fois, je lâche les indices sans faire exprès. Mais sinon, je le cache plutôt bien. Voilà. Donc, jusqu'à tes 11 ans, quand même, ça a été difficile. Et Ouais. après, au collège, c'est là que tu t'es senti plus... Ouais, jusqu'en CM2, c'était très difficile. Sixième, ça commençait à aller. Sixième, cinquième, quatrième, troisième, ça allait de mieux en mieux. Mais il y a pas un moment où ça allait. C'est juste que c'était de mieux en mieux. C'était de moins en moins de moments où mon action partait et de plus en plus de moments où je réussissais à passer inaperçu. Et au lycée, il y avait de plus grosses périodes où je pouvais passer inaperçu. Il y avait comme des moments où on me disait, oh, on comprend rien à ce que tu dis, mais puis il y avait des moments aussi où les gens ne savaient pas. Du coup, c'est un acte de camouflage qui s'améliore avec les années. Et comment toi, tu as perçu un peu toute cette communauté, à cet âge-là, en tout cas? Catalane, Oui, il fallait, oui, du coup. bah, ils ont leur culture. Et vu qu'ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire, leur façon de communiquer. Euh, et ça prend un temps pour le comprendre, il faut faire un effort pour le comprendre, pour s'intégrer. Parce que ils ont des manières de dire des choses, de faire des choses, de demander des choses. Il y a des synchronisations, tu vas pas dire salut de la même manière, des fois tu vas faire des oi, nei, enfin, tu dis, il y a certains trucs qui se disent. Et une communication, c'est plus que juste des mots, c'est des actions et tu joues un rôle en fait. Et mieux tu joues le rôle, mieux tu rentres dedans. Et même aujourd'hui, j'apprends encore des choses. Vu que maintenant je suis adulte, j'ai réussi encore plus à apprendre et me faufiler et vraiment être parmi les gens et être comme si j'étais parmi eux. Parce que tu apprends leur mannerism, c'est leur mannérisme. Et du coup, tu peux plus facilement communiquer. Avant, tu te ferais rejeter. Par exemple, si tu vas à la déchetterie, par exemple, si tu fais pas comme eux, ben, tu vas devoir suivre les règles. Mais si tu réussis à te faufiler, à faire comme eux et à dire salut comme eux, et puis rigoler vite fait avec eux, tu dis une petite blague, et ben tu te faufiles et ils t'arrangent, ils t'aident. Ils t'aident. Et parce qu'ils croient que tu es un d'eux. Et au final, tu l'es parce que tu vis ici. Mais il faut faire comme eux. Sinon, tu passes comme une personne normale, tu suis les règles. Mais une fois que tu réussis à être comme eux, et ben, tu as tous les avantages de leur culture et de leur société. Et ils t'arrangent à chaque fois. Genre, tu vas aller acheter quelque chose, il va t'arranger, le mec. Il va oh, c'est bon, toi, tu as l'air cool. Mais tu as l'air cool parce que tu es comme lui. Et tu joues ce rôle. Et du coup, tu es en confiance. Ils ont confiance en toi. Et si t'as pas ça, ben, tout est un peu plus difficile, je trouve. Et bien que tu sois arrivé si jeune, ici, tu as toujours l'impression des fois d'être en train de... Ouais, il y a toujours des moments. Après, là, ça va, j'ai eu des bons exemples. Là, en vrai, ça va, je passe un peu partout. Après, tu rencontres toujours des gens d'ailleurs et ça change un peu partout la culture. Tu vas dans un autre village, c'est peut-être un peu différent. Ouais, je trouve que la culture, ça peut changer tous les centaines de kilomètres énormément. Ouais. Où ils savent que t'es pas de là. T'as beau, t'es toujours un petit temps d'adaptation, mais après, une fois qu'on s'entraîne à cette adaptation, on peut plus facilement le faire, plus rapidement, on peut s'adapter aux personnes. Après, je sais pas, c'est ma perspective, peut-être que c'est pas du tout comme ça en vrai, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Mais c'est vrai que quand je suis en confiance dans la communication avec ces gens-là, eh ben c'est vrai qu'ils t'aident, quoi. Ils sont là, ils te font pas chier, ils te laissent faire des petites choses, tu sais, prendre un peu plus de ci ou faire un peu plus de ça, ils te laissent tranquille. Ouais. Et t'es dans le flow, quoi, de la vie. Okay, so language-wise, I think it was a very interesting beat. Okay, so that there be light. No mic yet either.
Okay. Sorry, guys, about that. We'll try to fix it as soon as possible. Okay, so let's move on to now we have Ricardo, right? He's an Italian, sorry. He's an Italian citizen that lives in France. And Ricardo reflects on his experience, what he describes basically as cultural displacement, right? And a persistent sense of being foreign. Because probably this is the interview where you get to listen more the word foreign in the whole corpus, right? So that's interesting. Remember, maybe I didn't mention this, but in the online website, you can search any word that people used during the interview. So you may search freedom or foreign or whatever, or in any language, and you will get to the interviews, right? So that gives you access to the interviews through language, basically. So I think we also have another I think all the interviews are negotiations, right? In a way. So it's an effort to trying to understand your own negotiation. And it is so enriching for all of us, really, to be able to witness that negotiation, because it is basically a mirror that we can use to understand how we've probably done it before, or how we are doing it right now, or how we may do it ourselves in a similar situation, living in a different country. So there is this negotiation of individual identity. So where he, in a way, talks about his personal history, but also memory of the years that Ricardo spent during his training in Italy, and how that shaped his own identity as well. So he says that despite learning French quickly, due to linguistic proximity, he describes the barriers of, again, some sort of symbolic bordering that he also found, mainly cultural bordering, linguistic bordering. And for example, noting how jokes or cultural references often elude him, but in a way reinforce his status as an outsider in the community. So it's interesting to see this sense of exclusion, but at the same time being a very active, integrated member of the community, which is happening. So again, I think it is both social bordering rather than just administrative bordering that we may find in this part of the interview. And also there is, again, this affective frame for freedom of movement. Again, the affective side of exercising these moving around Europe. The emotional fatigue of always being the foreigner, right? Which is kind of regardless of the duration of the stay, right? Which is interesting, right? So I think this is really interesting as well. So how many times do we listen to these stories on mass media? Like, it's basically never. Like, but then we are talking every single day about migration or people, blah, blah, blah. And but or in those newspapers about the European Union citizens milking benefits. So they are milkers, professional milkers, so benefit milkers. That's it, right? So it's a reduction in terms of identity that we can find there. So this is
basically French, and the translation will be in English. Let's see how this goes. Pas les tiens, il y a même. On parle. The sound quality of this one is not, it's not really as good as the others. Et des blagues, tu les comprends pas parce que tu n'as pas les références culturelles, en même temps, vous les coupez. Donc, tu es un étranger. Au début, c'est difficile parce que même. Much better? Yes? Yes. Okay, so let's go back. Contexte culturel, c'est pas les tiens, il y a même. On parle, on fait des blagues, tu les comprends pas parce que tu n'as pas les références culturelles, en même temps, vous les coupez. Donc, tu es un étranger. Au début, c'est difficile parce que même maîtriser la langue, tout ça. Sorry, guys, we will stop just for 1 minute. Okay, guys, so here we are again. So, Ricardo, take 3. Contexte culturel, c'est pas les tiens, il y a même. On parle, on fait des blagues, tu les comprends pas parce que tu n'as pas les références culturelles, en même temps, vous les coupez. Donc, tu es un étranger. Au début, c'est difficile parce que même maîtriser la langue, tout ça, ça arrive plus tard. Moi, je parlais pas français quand je suis arrivé en France, très peu. Et j'ai appris, bon, j'avais des bases. L'italien et les français sont très similaires, donc rapidement, j'ai appris les français. Donc, il y a une question vraiment de compréhension des choses, des situations, à niveau vraiment on peut dire, de comprendre aux phrases, voilà. Mais à part ça, même quand tu maîtrises la langue, tu n'as pas les mêmes références culturelles. Donc ça reste, ça c'est quelque chose que tu peux partiellement rattraper, on peut dire, mais ça jamais un rattrapage total. 34 ans, c'est l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, les premières expériences et tout ça, je l'ai fait en Italie. Donc, forcément, certaines références, tu l'auras jamais, seront jamais aussi fortes. Du coup, ça pour dire, on parle de quoi? De comme tu te sens quand tu arrives dans un nouveau endroit, tu es étranger, etc. Après, un étranger reste toujours un étranger, en fait. Tu te sens toujours un étranger. Je pense que tu peux arriver à vivre à 100 ans dans un pays comme étranger, tu restes un étranger même après 100 ans. Tu le sens, ça. Comment tu le sens que tu restes tu les sens parce que déjà, c'est les autres qui sont étrangers, entendant ton accent. Moi, j'arrive pas à cacher mon accent. Il y a des gens qui arrivent à le faire, donc à la limite, arrivent complètement à se cacher, entre guillemets, dans le sens que s'il veut, il peut cacher leur origine. Bon, moi, je demande une baguette à la boulangerie, il me dit, vous êtes italien? Voilà, une baguette, je dis deux mots, une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est rapide, ça va vite. Donc, t'es classé étranger, italien, tout de suite. Alors, ça, d'un côté, l'Italie, c'est beau, c'est magnifique. Moi, j'ai des origines italiennes, je suis italien. Les gens te disent, je suis italien. Ah oui, tu es italien? Oui, mon grand-père était italien, ok, tu es italien, ok.
Mais après, donc l'italien passe bien en France, faut dire ça. Peut-être l'italien passe mieux en France que comme les Français passent en Italie. Des fois, le français n'est pas vu forcément comme personne. Voilà. Comment est vu le français en Italie? Bah, les Français, les considérer, après, il faut toujours pas généraliser, mais on peut dire que l'italien moyen considère le français un peu, qu'il se donne des déserts, un peu, voilà. Un peu snob. Un peu snob. Un peu snob, exactement. Les Français ont une vision de l'italien plus Plus romantique. romantique, ouais, c'est les Français version Méditerranée, voilà, c'est plus Méditerranée, plus on parle avec les mains, on parle fort, Ça a plutôt été un atout. ouais, on est un peu des Reconnaître. comédiens pour les Français, non, les Italiens, toujours un peu des comédiens, je sais pas comment dire. Donc voilà, ils ont quand même une vision de l'italien assez positive, mais ils tombent souvent et rapidement dans les clichés de l'italien. Mais ça, c'est vrai partout, à mon avis. C'est-à-dire, l'italien tombe vite fait dans les clichés du français. Donc, te font toujours la blague cliché quand t'es italien, quand t'es étranger, sur ton pays. Et ils pensent être sympa. Ok, une fois, si c'est sympa. Mais en fait, les problèmes, pour moi, qui ont personne, un français, ou à l'italien arrive, il te fait ta blague sur l'Italie, sur l'italien, machin, et il pense être sympa. Ok, mais il ne se rend pas compte que la même blague, les jours avant, il a fait quelqu'un d'autre, 12 jours avant, et la même blague. Donc tous les jours, tu te sens faire. Alors, pendant une semaine, ça passe, 2 semaines, ça passe, un mois, ça passe, à un moment, tu es un peu marre, tu dis, ok. Et ça, c'est pas une question français-italien, c'est une question étranger, pas étranger. Et donc, c'est vrai partout, je pense. Et donc, pour moi, l'étranger, sentir toujours un étranger dans un pays qui c'est pas les siens, parce que la première chose, bah déjà, tout le monde te pose des questions, te connaît, une soirée, quelqu'un te connaît, t'es italien, ah ouais, t'es italien, et tu commences à parler d'Italie. Et tu commences à parler de ton histoire, et tu commences à te parler parce que les Italiens, les Français, les Italiens, les Français, et tu as toujours les mêmes discours, et tu fais toutes les soirées, tu te retrouves à devoir discuter des mêmes sujets, plus ou moins, non? Et c'est un peu ça. Et à un moment, tu as un peu marre. On peut le dire, ça. Mais c'est complètement normal pour moi. Et ça sera pareil pour un Français qui va en Italie. Il va avoir la même sensation. Et pour moi, c'est la vie de l'étranger dans un pays étranger. Okay, so that was, I think, a very interesting piece, and probably made us all think about our own experiences in other countries and negotiating our identities through the way we speak the language, which is, I think, fascinating in different ways. Now we have Brigitte. Brigitte is a German national that lives in Spain. She's been in Spain since 1994, so she's been here for around how much of 30, over 30 years in Spain now. So her narrative really foregrounds a highly positive sort of encounter with Spanish society, which may suggest that the integration was, in a way, a soft landing kind of integration, so to speak. So basically, Brigitte, in this part of the interview, she talks about her identity, individual identity, also symbolic membership, and some sort of affective side or frames of freedom of movement. She self-represents herself as a very strong individual in terms of her identity, shaped by a very high professional profile.
also her linguistic proficiency and educational background, which is obvious in this interview. Her ability to communicate fluently in Spanish, and probably her contribution to academia as well, in a way facilitated this kind of more symbolic integration into the Spanish culture. Plus, again, we're talking about somebody who's been living here for over 30 years, right? But this is in contrast with her observation that there are other migrant groups, especially, for example, Latin Americans, who, despite linguistic commonalities, face some sort of symbolic bordering through probably very subtle forms of social exclusion. So for example, perceived communicative resistance and some sort of diminished social recognition as well. Also in the interview, we find just understanding of broader notions such as what is the collective identity of different groups of people. So let's move on to this interview now. So we have Brigitte here. So this is Spanish. So Spanish into English. Okay. So let's go for English here. Okay. So I think this should be fine. Brigitte, ¿qué crees que piensan los españoles de los ciudadanos de la Unión Europea que trabajan o viven aquí, que vienen de otros países comunitarios? Esto es una pregunta que no puedo basarme en ninguna evidencia, obviamente, ¿no? Yo creo que en general, yo personalmente no he percibido nunca ningún tipo de rechazo o de prejuicio o de sensación de que me quitas un trabajo que es mío porque me ocupas una plaza que yo quiero. Nunca he tenido esta sensación. Creo que es algo que a lo mejor más se dirige a personas que vienen de fuera de la Unión Europea. Así que mi experiencia es muy buena. Yo creo que también tengo mucha suerte, ¿no? Porque como Alemania es un país económicamente fuerte, viniendo de ahí yo creo que bueno, te llevas contigo un poquito esa fuerza, ¿no? Que tiene. Y también porque los idiomas son algo que me gusta mucho y creo que me comunico bien en español. Entonces, eso también es una gran ayuda. Sí, Al pero final. bueno, digamos que también parece que siempre en el imaginario colectivo está la sensación de los países de primera en Europa, ¿no? Francia, Ya. Alemania, Reino Unido cuando estaba. No vienes de Chipre, ni de Malta, ni de Estonia, ni de Eso. Eslovaquia, ni ninguna incorporación, Rumanía, en fin. Desde tu experiencia, tu propia experiencia, ¿han sido siempre abiertos y acogedores los españoles con ciudadanos como tú? Desde mi propia experiencia, yo creo que sí. Yo, como te digo, no he recibido nunca, no recuerdo ningún tipo de rechazo, ningún tipo de desventaja en la que haya estado, más bien al contrario. Yo tengo la sensación que cuando yo llegué, que ya hace mucho tiempo, en el 94, yo aporté un perfil profesional que aquí escaseaba, que era una persona muy fluida en inglés, con un doctorado y la capacidad de trabajar en la universidad. Y la verdad que he tenido mucha suerte porque me he podido integrar en la vida universitaria con mucha facilidad. A la Así perfección. que, Y sí. se nota, se palpa. Virid, pero ¿crees que con los demás en general, cómo crees que es España? Como país Yo que creo que es un recibe... país bastante acogedor hacia la gente que viene de fuera, yo creo. No puedo decir otra cosa porque es mi sensación. Y las actitudes que tenemos hacia la inmigración a nivel general. Como en todos los países, yo creo que hay un cierto, ¿cómo te diría?
un cierto distanciamiento, ¿no? De un cierto tipo de inmigración, ¿no? Yo, si me preguntases, yo diría que hay mucho prejuicio contra la inmigración latinoamericana y en general contra los latinoamericanos. Y de hecho mis alumnos a veces me lo confirman, ¿no? De que la gente les trata con una cierta distancia. Ellos perciben, por ejemplo, que hablan español igual que los españoles, pero que que a veces hacen como si no les entendieran, ¿no? No hacen el esfuerzo necesario para entender. Mientras yo, por ejemplo, creo que siempre la gente ha intentado entenderme y si no me han entendido, me han pedido explicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la inmigración europea es muy privilegiada aquí, comparado con la inmigración de otras partes. ¿Y has experimentado alguna vez algún episodio hostil por tu diferente nacionalidad o por venir de otra cultura, No. lengua? Sé que a mi hijo una vez, solo una vez en el colegio le han llamado el nazi, cosa que luego tuvimos que ir a hablar, ¿no? con el profesorado para ver qué se podía hacer, para que los niños entendieran que esto es un insulto grave para un alemán y no apto, ¿no? Pero se resolvió yo creo que bastante rápidamente. A mí nadie nunca me ha insultado de ninguna forma. Me ha pasado cosas pequeñitas como que yo hablo a ti en español y tú me contestas a lo mejor en inglés o alemán porque me percibes físicamente como extranjera y entiendo que generalmente es como cortesía, ¿no? De querer entenderte, pero claro, cuando tú has hecho el esfuerzo de aprender español, sienta muy mal, ¿no? Que alguien insista en no utilizar el español contigo, ¿no? No son como pequeñas cositas, pero nada más. ¿Y definirías que aquí hay cierto discurso de odio, por ejemplo, en redes sociales o en la vida física hacia el inmigrante? El inmigrante en sí, creo que sí, hay un discurso de odio a veces. Hablas de en general, ¿no? No solo de Europa. Yo creo que hay muchos estudios, ¿no? Sobre la prensa, por ejemplo, que cuando un crimen está cometido por alguien que no es español, este hecho siempre se menciona, pero cuando es un español no se menciona, ¿no? Ese tipo de cosas, o cómo se refiere al inmigrante, ¿no? Los adjetivos. Entonces yo creo que sí hay una cierta reticencia, bueno, ya, un poco de prejuicio, sí. O, por ejemplo, cuando en un accidente o en cualquier suceso muere alguien inmigrante, esas vidas se perciben como que tienen menor valor que, ¿no? que el resto en el imaginario colectivo. Sí, a lo mejor porque es que lo vemos más anónimo, ¿no? O Como un lejano. grupo muy grande, lejano. Muchas veces se usan palabras como una ola, ¿no? De inmigración cuando dehumanizas, ¿no? A los inmigrantes. Y claro, es verdad que España es un país donde la inmigración llega y crea problemas, ¿no? De acogida, de recursos, etcétera. Y a lo mejor es eso, igual que en Italia, en Grecia, ¿no? Son países mediterráneos que lo viven como de primera mano, mientras otros países a lo mejor están en segunda o tercera fila. Entonces yo creo que eso lo hay en todos los países. Yo creo que es inevitable porque es un problema de la humanidad actualmente, ¿no? Ese movimiento de los países en desventaja hacia los países mejores, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que somos en gran parte causantes de este movimiento, ¿no? Pensando un poquito en la colonialización y sus secuelas, ¿no? En muchos países. Okay, so that was Brigitte, and now I want to move on to Dimitra. Dimitra. Oops. Yeah, I want to move on to Dimitra now. Dimitra is a Greek national that lives in Italy. And she really goes deep into what it means, the concept of intra-European mobility. She engages with the concept of freedom of movement as a conditional right. She
acknowledges that she, in a way, takes advantage of the legal frameworks that facilitate her living in Italy, but also is very outspoken about the bureaucratic hurdles that, in a way, complicate her integration. So she is really vocal about those probably everyday problems that she has with administration. So in a way, I suppose this is another tension that we find. There's lots of tension in these courses, which is why these courses are so interesting at the end of the day, because they reveal these tensions. So there is this tension between the EU's supranational ideas, like the ones we could find in the second chapter of the European Union Treaty article, and the practical, in a way, realities of different national implementations, right? So in a way, her story is a story about the formation of a transnational identity, right? That blends her sort of Greek heritage and her experiences in Italy as well. So this dual affiliation exemplifies, in a way, how our identities can be to some extent fluid within the backdrop of the European Union, and also where, in a way, personal and professional ties, in a way, sometimes span and affect or are affected by different member states here. So let's listen to this one. This was a local recording, so to speak, in so that we have subtitles on, and this is Italian translated into English. Ci puoi parlare del diritto slash libertà di movimento? Come l'hai vissuto tu? Come lo interpreti? Come lo percepisci anche raccontato da parte delle persone con cui ti interfacci per il lavoro? Sicuramente io non l'ho mai sentito come un limite, cioè c'è stato sempre molta libertà e quindi non l'ho mai percepito come un blocco. Sicuramente con le persone che ascolto e soprattutto ti direi adesso che faccio questa esperienza con i minori stranieri non accompagnati, dove appunto Europe Border è proprio un concetto insomma molto ben radicato, no? Questi ragazzi che attraversano da molto piccoli i confini e passano diversi paesi anche, no? Sradicandosi da diversi contesti ma in modo così veloce, sfidando molto spesso, no, i confini, i limiti, ci fanno capire che insomma l'Europa ormai è diventata tutta una sorta di confine limite costante, no? Senza vedere le persone per il loro vissuto, per le loro esperienze, di cosa portano. Quindi la vedo restringente, sicuramente non potrei dirti altro per quanto riguarda sia i minori, sia le persone migranti appunto che arrivano da altri paesi. L'estate è successo questa cosa tremenda, no? Al mare, che non è l'unica, però in Grecia, dove questa nave, insomma, questa barca è stata capovolta e sono morte veramente più di 2000 persone, proprio perché poi la parte greca ha negato il diritto a queste persone di soccorrere, no, nel mare, quindi uno dei diritti fondamentali proprio, che sono stati comunque sradicati in qualche modo. Quindi sicuramente non sento che l'Europa sia accogliente come dovrebbe essere, no? Sicuramente. Però io mi sento comunque in questo discorso una privilegiata, sicuramente, perché non ho mai avuto problemi di questo tipo e forse si tratta appunto sì di una migrazione, ma non di una migrazione né forzata né di altro tipo. Quindi non lo so, mi sembra una sorta di
non un diritto, ma proprio è importante poter riconoscere sia i privilegi che abbiamo per poterli anche un po' lasciarli un po' da parte, ma sia quello che gli altri non hanno avuto, no? E quindi questo ha un po' influenzato anche il modo in cui vivono le città, gli spazi e il resto. E come ti sentiresti se il diritto la libertà di movimento venisse rimossa un giorno? Sicuramente, vabbè, penso che sia normale che dica molto male, però è difficile proprio appunto, proprio perché ho incorporato appunto non tanto privilegio dal punto di vista di poter muovermi quando voglio, mi sembra così tanto strano, così tanto no, paradossale che faccio fatica nel poterlo riconoscere. Sicuramente quando lo vedo nelle persone che incontriamo, no? Non solo quelli che magari hanno avuto difficoltà nella migrazione, ma anche tutti questi ragazzi che in questi momenti di vite no, spezzate da qua e là arrivano e arrivano con tantissimi disagi, sofferenze che sicuramente avranno a che fare pure con quello che hanno vissuto, col percorso migratorio, ma anche come sono state e vengono no, percepite all'interno no, del contesto culturale dell'Europa e dell'Italia, non sentirsi indesiderati, sentirsi appunto la vita scarsa, diciamo in qualche modo. Mi insegna che sicuramente vuol dire tantissimo non avere il diritto di spostarsi, quindi chiaramente per quanto mi riguarda anche come terapeuta vedo il risultato a chi viene negata no, questa accessibilità come un vero sintomo psichico poi, no, che diventa in qualche modo. Okay. So that was Dimitra. I think we have time for one more. Maybe I want to bring here Aurelia. She's a Romanian that moved to Spain. In her interview, she articulates a sense of European identity, and I think she reflects on a sense of collective identification that transcends sort of national boundaries clearly. So she shows some sort of dual identification with Romanian and also Spanish/European values as well, and in a way underscore the fluidity of these individual and collective identities, I think, in this type of these courses. She mentions the legal framing of freedom of movement as a central component of her experience, and she talks very openly about the legal mechanisms behind freedom of movement and how freedom of movement as an unconditional right within the EU framework in a way shaped her own identity as well. She mentions challenges. We will listen to those challenges, and also symbolic membership is part of what she wants to share with us in this interview. So I will come back to this now. Okay, so this is to be Aurelia. So we need subtitles and we need translation into English as well here. Okay. Y Aurelia, ¿en qué medida te sientes vinculada a tu país de origen todavía? Buena pregunta. Me siento así muy rumana, muy vinculada. Lo siento, nada ya.
Es como que yo ya no pienso rumano. Y es como que, sí, voy a ser rumana hasta que me muera. Pero como que, por ejemplo, ahora viene la Navidad y no hago mis tradiciones ya. Como que puede ser que por faltar a mis padres, como que ya, yo qué sé, el vínculo ese que tienes con ellos, que te animas y todo esto. Pero bueno, sigo haciendo cosas que mamá me lo decía, mi madre me lo decía. Pero no, yo no. De hecho, no, llevaba como, me da vergüenza decir esto, pero llevaba como 18 años sin escuchar música rumana. Y de hecho, como trabajé un año de noche, me busqué una radio y me di cuenta que el vocabulario que tengo yo, como que ahora es como más técnico, claro, ha mejorado 20 años después. Y digo, qué vergüenza, no he escuchado mi idioma y todo esto. Me está costando hablar idioma, como que así de tú a tú, con mi familia y todo esto bien, pero el técnico me está costando, tengo que prestarlo un poco para hablar y todo esto. No, no voy a reuniones de rock rumano. Eso sí, voy a la iglesia ortodoxa, porque somos ortodoxos, porque somos parecidos con los católicos, pero no. Voy a la ortodoxa para hacer la comida de mis padres, porque en Rumanía como que se hacen unas ofrendas a la iglesia para los difuntos, 7 años, bueno, tradición. Yo tengo que hacerlo porque mis padres creían esto y yo tengo que hacerlo sí o sí. Pero luego para relajarme voy a la iglesia católica, a Jesús de Medinaceli. Es mi... ¿Y tú te identificas más con la religión católica o con la ortodoxa? No, vamos a ver, me hago la cruz, la ortodoxa, como de la derecha a la izquierda. Esto no lo puedo cambiar porque ya vienen conmigo, ¿no? Pero no, para mí, como creo a mi manera, no tengo que dar explicaciones a nadie. En plan, no, yo creo y me siento más tranquila, como que ahí como que conectamos, entrando a la iglesia es como que ha hecho una conexión conmigo. No sé explicártelo porque como que me encuentro con mis padres más, como que lo noto más. La ortodoxa es como somos de dictadura, vemos como muy frío. Los romanos son rock, 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 rock. Así no hay forma de como, digamos, no son muy maleables, ¿vale? Yo me adapto a todo, pero ellos no, porque la gente dice, seguro eres humana, sí. Sí, sí, soy humana, pero yo me gusta adaptarme a las personas, porque no voy a estar ahí. Mira, para discutir y para tener razón, no, perdón, para tener razón hay que discutir. Y no me gusta discutir porque, pero los rumanos sí son así, son de tener razón, o si no tiene razón hay que dárselo. Sí, pero yo no. Fíjate, por esto como que no que quise desvincularme de mi raíz y todo esto, pero no. Tengo amigos de todos los países. Rumano no sé si tengo 2 o 3 aquí, porque son familiares que ya vienen conmigo desde el pueblo, pero además no. No te sientes vinculada a Rumanía, pero ¿y a España? ¿De qué forma te sientes vinculada a España? ¿A España? Sí. A mí me gustó España. Y de hecho, cuando trabajaba por la mañana y me iba en bici a las 5 de la mañana, siempre decía, qué afortunada soy, vivir en un país tranquilo, con gente buena, porque es que es verdad, y que todo esto es como que me gusta España, sí, ¿no? Yo me siento, fuera que ahora mi familia de parte de mi marido es de aquí y ya es como que... Y me ha tocado, la verdad, una familia muy buena. Es que todo es cuestión de suerte y de... Yo qué sé. No, nunca buscan nada. En plan, yo creo que no planifica nadie nada. Pero bueno. ¿Y en qué medida te sientes vinculada a la Unión Europea en general? Bueno, bien, ¿no? Porque de hecho yo creo que somos afortunados los de la Unión Europea porque vivimos de lujo, 70 años sin guerra, sin nada que se meta con nosotros. Bueno, que ahora hay conflictos al lado y yo qué sé, espero que no pase más de todo esto, pero somos afortunados porque como en Europa no se vive a ningún lado. De verdad, aunque le guste o no le gusta a muchos de una Unión Europea, pero yo digo que somos afortunados porque
simplemente mirar alrededor y dices, wow. Te das cuenta que estás afortunado de vivir en España cuando sales fuera, ¿vale? Porque yo fuera de Rumanía he estado en otros países. Y digo, joder, España se vive muy bien. Nos quejamos a veces por tontería, pero que sí, a veces como que nos gusta quejar a las personas, ¿no? Un poco. ¿Y fuera de Europa has vivido en algún otro sitio o has No. visitado? ¿De Europa? No, no. Bueno, estuve en Inglaterra, pues en Edimburgo, o Portugal, que está en lo mismo. No. ¿Has sentido alguna vez, Aurelia, que tu identidad personal se encontraba en conflicto con la identidad sociocultural impuesta por España? No, no. ¿Y cómo describirías tu identidad personal, nacional y europea en este momento? ¿Cómo me identifico yo? ¿Difieren o coinciden esas identidades, personal, nacional y europea? No. ¿Son diferentes en algo? ¿Son más iguales? No, no creo que diferencia mucho. No, pero bueno, tampoco yo creo que puedo hincar mucho en esto, no sé. Y no ver. I think it's one of the toughest questions, really, that one could possibly answer, to be honest. This is so much, resonance with your history, your experiences. Okay, I think we're going to leave it here, okay? So we hope that we have showcased just some tiny parts of these stories. Again, remember, we have 100 of these stories, and some of these are 1 hour long. So you can imagine how much we can really learn from these stories, and how probably things like identity and bordering and membership really actually just interplay and in a way help us shape who we are as individuals, whether we consider ourselves as, that the European Union shapes part of our identity, or the European identity is part of what we perceive as our identity, or whether our fluid identity is in a way also informed by some of the events that are happening around the notions of migration or transmobility or transnational mobility and stuff. So I think that is a fascinating topic, and having the chance to listen to these stories can only give us the opportunity to think about ourselves, to think about our own positioning and our own identities. And at the end of the day, members of, as Aurelia mentioned in her story, just using my bike 5 a.m. So this is a hard worker, really. 5 a.m. biking her way. And she felt so lucky. Yeah, exactly. So I think that is so truly enriching. I don't know if somebody wants to share something or wants to either online or face to face, just comment, just a quick comment, or no, I'm not sure about chat, what's going on here in the chat. Sure, go ahead. Right. Also have like keyword cloud, and you can pick a word and get these are stories. The short answer is no. Sorry to mention that, and I have to be blunt there. No, it would be great to have that. That's another thing. Yes. It's available for users yet, but there's an annotation scheme, so you can search the tags. Maybe that could also be helpful. So yeah. So for example, you can search. Of course, you can search for words, but you can also search for these kind of broad categories, like for example, symbolic membership.
So you can know about some parts of interviews where symbolic membership has been annotated by humans. So this is a pre-ChatGPT project. Okay, so it's very human still. And exactly, of course, exactly. But you will have the chance to download the text to do your own research or to try to understand these discourses. So this is something that you can do as part of your own inquiry and understanding of the discourses. So I encourage you to do that, please. Do it. Yes. Thank you so much for the question. Somebody here in the chat said, each interview is an absolute gold mine. It is such rich stuff. Wow, this is great. By the way, Kim has already suggested we do a FOM to 10 years later. I think that's a great idea. To get a second take on all this. But yeah, it could be something, really. Can you repeat the questions for the online audience? Yes, Henry, yes. So basically, the question was about whether from the FOMATPLAY website, we can, as we mentioned, we can search for words, but there was one question from the audience where we could also search for keywords and get some sort of keyword cloud that could, I suppose, profile the main topics for the interview. And obviously I said, no, unfortunately, we don't have that in the website, but you can guys do it with the text. You can develop your own resources. Later today in the afternoon, we will show some of the educational resources that can be used in order to, just probably use in schools or in universities as well. So that is okay, so let's have just a very small 5-minute break while the next speakers get their stuff ready. So thank you, everyone. Thank you, all the national teams that shared their interviews with us. Well done. I think there were fantastic examples from some of these interviews, and I hope that they are useful as well. We will share the YouTube channel web address where you can find these very, very short portions of the interviews. So 5 minutes and we'll be back. Thank you.